Ok, allora oggi di cosa parliamo, Erod? Oggi vi facciamo vedere Archi Pietra. Con l'esattezza qua potete vedere l'effetto finito dove è stato fatto Archi Pietra con metallo fuso bronzo e dei disegni quando il prodotto era leggermente fresco che man mano che si avanza verso il basso diventano sempre meno marcati. Okay, so today we're talking, it won't be a long session because I apologize, we're super late, but we had a long webinar with India and we just finished. So today we will talk a little bit about Archi Pietra, so not the intonaco, but the Pietra, which is the finer product. It's a powder. It's a powder plaster that we sell actually in bags, and you see it has this finer mica in it. It's actually a mineral mica that gives you this very interesting look. The product can be smoothed out completely, or we can give it a little bit more texture. Okay, remember the Archi Pietra collection has Archi Pietra Fine and then the Archi Pietra Intonaco that we already saw several times. Quindi praticamente oggi facciamo vedere questo Archi Pietra in una declinazione con metallo fuso che ci piace tanto, appunto. E Archi Pietra è un intonaco, un intonachino, diciamo, di finitura solo per interni in polvere a base di calce idrata e calce aerea. Ha degli inerti che fanno sì che diano un po' di profondità con della mica nella superficie. Qua abbiamo già una prima mano di archifondo, che è il fondo per tutta la gamma archi. Sulla base di archifondo si va ad applicare una prima mano di Okay, so we start with our base coat that for all the Archi products, as we said before, it's always Archi Fondo. Archi Fondo is always a mineral, let's say, base coat. Suppose you use something like Marmerino, but kind of not as nice and not as rich as a Marmerino. So the Fondo is a poorer, we can say, base coat made of always of lime. It is the best surface base coat. Why? Because it gives you the right absorption. Un grip migliore e assorbimento uniforme in tutta la So it gives you the right grip, a beautiful absorption. It helps during application. You don't have to wait so long because it immediately kind of takes in the product that you're putting on top of it. So we always recommend Archi Fondo as the best base coat for all our Archi products. Nevertheless, many of you use Nova Primer or use other primers. That works as well. It's just that from a technical point of view, the Fondo is certainly the best solution. Voilà, ciao Davide. Per chi non avesse confidenza con il prodotto, è un prodotto in polvere. Per quanto riguarda la miscela, su 15 kg di polvere servono 5-6 litri d'acqua. So, being the Archi always powder-based products, we sell them in bags. So it's usually 15 kilo bag, and in this 15 kilo bag, we must add roughly 5-6 liters of water. So that's for the base coat. The top coat is Archi Pietra. As we said, Archi Pietra comes already with this mica in it, right? So we don't have to add it. It's already inside. È già interna. Quindi la mica, come la vogliamo chiamare, questo diciamo aggregato minerale esatto, è già dentro il prodotto, quindi non dobbiamo aggiungere nulla se non mescolarlo e aggiungere l'acqua, appunto perché si tratta di una polvere. Ha uno spessore di 4 mm, che fa sì che ci sia un po' di spessore. Già in una sola mano vedete che va a coprire totalmente la superficie, offrendo un'ottima copertura. Allora, quando dici 4 mm dici totali 4 o per... soltanto l'inerte, si parla dell'inerte, perciò il massimo raggiunge 4 mm. Quando si va ad applicare, per strato, quindi in totale sarebbero esatto. 8. Quando si va a schiacciare chiaramente si va a ridurre un po', si va dai 2 ai 3 mm di
spessore. Okay, so what Harold is saying is that the inner, the aggregate, the grain size inside Archi Pietra is maximum 4 millimeters, which means that we leave up to 4 millimeters maximum per each layer. Obviously, when we go compress it, these 4 millimeters will become much less. The point is to show you that even in one coat, we already have a quite interesting thickness. And for those of you who like natural wool, this already has quite a meaning as a standalone product. Inizialmente la mica si vede molto meno, questo perché il prodotto è ancora fresco e non è stato ancora trattato. Man mano che va ad asciugare, quando si va a compattare la superficie, si vanno a schiacciare anche le miche e scoprendole si va a vedere una parete un po' stellata. Mm-hmm. Okay, so the mica that is inside the product, we call it mica, it's like, again, a mineral aggregate. Doesn't really show when the product is wet. So we have to wait for it to dry a little bit, and then when we start compressing it, we will really see this kind of, like a pearlescent, let's say, type of mica. In una mano consuma all'incirca da 0,8 a 1,2 metri quadri per un chilo, perciò si va verso quei quantitativi. Quando si va a schiacciare, soprattutto con la spatola un po' più aperta. Okay, so let's see the compression that we're doing now. We say, suppose you're doing a big wall, a larger wall. So the moment you normally you would do like spread the product for a square meter, more or less, and then go back and compress it. This is also a nice way of avoiding joint, especially if you're working by yourself. And you see that when you compress it, sorry, Errol, then suddenly you see this mineral mica that pops up, so you have to let it dry a little bit and also start compressing it before you can really appreciate the aggregate inside the product. Avendo un po' di spessore il prodotto vi dà anche chiaramente molto tempo aperto in parete. The good thing is that being this product a plaster and not a super thin one, you have enough time, Errol says, when you work on your wall, enough open time to go back and do even a little bit of texture if you like it more textured. So this is the first coat. We let it dry out completely. Lo lasciamo asciugare, normalmente già tra 4-6 ore all'incirca va ad asciugare e il pannello. So we let this, suppose we do this first coat, then we let it dry, normally between 4 and 6 hours. And when we come back, ci ritroviamo con questa superficie. we Questa è soltanto una mano. we have this kind of surface. Now, this is just one layer. So honestly, I'm here and I look at it and it looks quite interesting even in one layer alone, although we normally recommend 2 layers, but it has its own character. So I would say maybe even the color helps, but it looks pretty outstanding. So this is the one layer of Archi Pietra. Then remember that we want to do the panel that we showed you before with the metallo fuso on top, right? So, and the stencil art. We'll show you again the panel, so for people that have just joined us, they understand what we're doing. Hi, Beth. Okay, so this is, Harold is showing, this is the sample that we're showing you today, okay? So you have metallo fuso bronze and Archi Pietra on the other side. So we have reached the level of first coat of Archi Pietra, and we are playing now with the stencil. Andremo ad applicare il metallo fuso bronzo con lo stencil Infinity Trellis Cut File. Okay, so this is the type of stencil that we're using today. These names are quite complicated for us, so we don't know if we read it properly. Anyway, it's Infinity Cut File. Okay, so that's the stencil that we're using today. We take our mix of metallo fuso. Just a moment. So in the meantime, you still see our beautiful Joy Revolution samples here. The Archi Pietra with
Alarstone Gold. In the meantime, Harold is preparing mix of metallo fuso, dune matte. This is a beautiful desk done with metallo fuso. And this we will show you next week. It's our new Dune Opaco Dune Matte catalog. So next week we will show you the new color collection. And this is the new brochure, the Joy Revolution. With all the pictures inside and the products that we feature in this marketing campaign, the Joy Revolution. Oops. Florencia that we saw these days, and then the stencil art with mirror, and our beautiful, super beautiful calce cruda aged wall. Metallo fuso. Harold is ready with metallo fuso bronze. Allora, spiegaci qua che cosa hai fatto. Hai mescolato, come al solito. Miscelando il componente A di metallo fuso e il componente B si ottiene la catalisi tra i due componenti, dove aggiungiamo la polvere di metallo fuso. Praticamente dentro il componente, prima A e B, all'insieme si aggiunge la polvere. Volendo si può diluire con il 5% d'acqua. E avremo un impasto abbastanza denso da applicare con la spatola. Ok. Chiaramente per ottenere un disegno un po' più schematico ho coperto con dello scotch sullo stencil. Dopodiché si va a coprire la superficie interessata. Okay, so a quick recap. We've done always this first coat of. Okay, we're back, sorry. Then we take our stencil and we mix the metallo fuso component A plus B and the powder. So we end up with this nice paste, that is the metallo fuso epoxy mix paste. And this paste, we apply it with a trowel. Actually, we can add a little bit of water. We say maximum 5%, but remember that the product has to have a certain thickness because we are troweling it. And we do the application of metallo fuso, bronze in this case, on top of our stencil that we have somehow masked on certain areas. So the stencil, we don't use it totally, but this is more of an aesthetic decision that we have done, and we only use part of it. Okay, so per questa tecnica un buon suggerimento è cercare di non diluire metallo fuso. Questo perché si ottiene un impasto molto più denso, lavorabile molto più facilmente, lascia un disegno molto più netto. Ok, so ci saranno sempre delle parti dove si entrerà dentro. Un'altra modifica che possiamo fare è cercare con un cutter nelle parti più esposte, fare dei tagli con un taglierino. Okay, so what Eric is saying is that usually for this technique, when we trowel metallo fuso vertically, we don't really add any water because we need the product to be pretty thick so that it doesn't drip anywhere. And then if we want to give a little bit of visual aged look to our wall, we can take a simple cutter and then just cut in some areas, kind of scratch the wall like this, so that we basically follow the design of the stencil. Questa forse è la parte un po' più lenta. Okay, this is something that you can do. We're just showing you how he created his own board today. You don't have to, of course, It's more like we are trying to add, instead of random scratches, we basically reproduce part of the design with the help of a simple cutter. So once we're done, we remove the stencil, quindi
Abbiamo fatto questo piccolo segno, no? Che è più quasi un vezzo sulla parete, cioè non è assolutamente necessario farlo, ma diciamo che dà un po' quell'effetto di parete un po' vissuta, no? Che ci piace. E rimuoviamo lo stencil. In questo momento ovviamente metallo fuso è ancora bagnato, giusto? Esatto, dobbiamo aspettare all'incirca 24 ore, cioè il giorno dopo si va a carteggiare. Come possiamo vedere qua sul pannello finito, che dopo possiamo anche celare, il metallo fuso ha qualcosa di diverso in confronto al solito metallo fuso. Okay, let me translate, just 1 second. So, this is the final, let's say, almost completed panel. So we said metallo fuso, we need to let it dry normally 24 hours before we start with the sanding. And you know, we've done the sanding before, so you know that you have to use all these different sanding papers to reach the level of gloss, the level of metal that you like. So here we are after using. Qua per esempio, per ottenere un effetto quasi di un manufatto che rimane più opaco nelle parti centrali, però o contatto continuo con le mani, rimane più lucido nelle parti più alte, ma quasi un po' più rustico. E quindi qui utilizza soltanto 800, 3000 e 6000. Okay, so here we actually skipped quite a number of sanding papers. He said he only used 3. 800, 3000 and 6000. Why? Because he wants this metallo fuso to look like patinated. You know, it doesn't have to be perfect in this technique. So we like the idea that it looks like something that has oxidized a little bit naturally with the time. Like those old plates, for example, of bronze or copper that you see, they're not totally shiny, but they have this kind of roughness. So basically mostly in the middle you a bit of sheen, and then it's more like aged at the side. So it's really a matter of personal aesthetic choice. So we're just showing you what Errol did today, and we quite like it. Rende la lavorazione un po' diversa dalla classica di metallo fuso. Per quanto riguarda poi la protezione, si va sempre con cera, in questo caso. Uno, perché il prodotto sotto, l'Archi Pietra, è un prodotto minerale, perciò la cera è un ottimo prodotto per i prodotti minerali. E anche metallo fuso, una delle protezioni di metallo fuso è la cera stessa. Questo non modifica l'aspetto finale, lo rende sempre brillante, però abbastanza non plasticoso per via del film. E applicando la cera già vediamo che la superficie, il colore diventa sempre più vibrante. Oltre a quello, puliamo anche la calce che si può depositare sugli inerti di Archi Pietra. Sì, ragazzi, ci siamo persi un attimo perché ovviamente il wifi ha deciso di andare in ferie perché sono le 7 di sera e quindi praticamente la ditta dovrebbe essere chiusa e quindi niente, abbiamo dovuto risettare e ripartire. Eravamo nella parte finale. I'm saying that I'm sorry, but wifi today doesn't really help. So we had to close the video and restart. We connected. I had to connect to another hotspot. Let's put it this way. So Harold was applying the wax. You see how much the color darkens with the wax, but basically when it dries, it will dry much lighter than this, but still darker than the original color. And this is one of the things that we like about the wax. As we said before, it makes really everything nicer, the way it feels when you touch it, less dirt retention, color is more vibrant, protects the product a bit more, you know, so it is a really interesting combination. And then in questa parte l'obiettivo è anche di depositare la cera e anche cercare di lucidarla un po'. Perciò ritornare a rendere il metallo fuso più lucido e in questo modo anche dare un po' di profondità alla pietra. Okay, so once we have applied the wax, then we take this nice clean glove, you know, it's a synthetic glove, and basically we do two things. We kind of spread the wax even better everywhere, and we polish a little bit by doing this, both the Archi Pietra,
So there is a sort of friction, you know, a heating of the surface that Errol is doing with the glove. And we continue also on top of metallo fuso, and you see that suddenly also metallo fuso gets a bit more sheen. So this is the purpose of the wax protection. Okay, maybe now you can see it better. It has a nice sheen, really, but it still looks very natural. The metallo fuso part, it looks a bit aged. You see there are some small areas where you can still see breaking through the Archi Pietra. It doesn't really look like we've done this today, you know, it looks more like original, and this is the purpose of this technique. And even Archi Pietra, it's a super interesting product. Remember that we already liked it in the first coat, and of course in 2 layers it's much finer, and also it gives you that nice, super nice Volendo visual. una superficie più pietra, qua vediamo Okay, anche so le parti here un po' più. you can see chiuse, from aperte. this corner, you know, as Errol says, it really looks like a piece of stone. And you see also all the cuts that he was doing with the cutter, you know. It certainly adds a little bit to our wall. It doesn't look like a plain stencil art with this idea of cutting it here and there. Poi faccio magari più tagli netti nella parte principale, poi man mano che si va in basso soltanto una parte che va sfumando. So you can play, he says, with, you know, this idea of creating some extra designs without necessarily having the metallo fuso on top. Nel caso poi si voglia, si può procedere anche come vediamo nella parete rosa, aggiungendo delle clat o We altri could metallizzati. play with more metallic on top, but actually I must say I find it very interesting like this. So this is super elegant, and I think we could see this very clearly inside any of our homes. Actually, Harold, puoi venire a farmelo a casa? No. Quanto paghi? Quanto pago? Io sono la tua collega preferita. Allora sì. Ah, ok, te l'hai dimenticato. Chiaramente, So I'm just... No, sorry guys, we're a bit tired, so we're teasing with each other. So... Un'ultima cosa per quanto riguarda la protezione, qualora si voglia proteggerlo molto di più, ci sono delle superfici dove l'abrasione è molto più alta, si può proteggere con il mineral sealer e la poliuretanica clear finish, la bicomponente, la stessa che usiamo in Novacolor. In questo caso preferibilmente glossy, così si mantiene sulla stessa natura del metallo fuso. Okay, so what Errol was saying is that basically we talked about the wax plus that we use as a protection on this board, considering that this is a kind of decoration that we will normally do vertically on walls. Obviously, if we have to do this horizontally or wherever we feel that we need a higher level of protection, we also have, as you all remember, our mineral sealer plus the clear finish of the wall-to-floor system, which is a far better performing than a standard wax, and that we can use here also to increase the protection level, the washability, so on and so forth. Quindi Harald, per chiudere, lo mettiamo anche nella doccia, dopo che ci hai dato tutte queste informazioni. Allora, per quanto riguarda la doccia, sul Pietra magari si potrebbe ragionare, però per il metallo fuso no. Okay. No, I was joking. I said, so shall we put it in a shower? And he's being very diplomatic, like we have to think about it. Ok, allora, intanto grazie a tutti, ci dispiace perché siamo arrivati in ritardo, abbiamo avuto anche il nostro solito problema tecnico perché altrimenti non ci divertiamo, però vi abbiamo fatto vedere in poco tempo un effetto molto simpatico usando un prodotto che magari conoscete ancora meno, che è l'Archi Pietra, insieme al nostro bellissimo metallo fuso e a tutta la collezione di stencil che abbiamo. Quindi grazie Harald. Per domani avremo possibilità anche di vedere degli ossidati sia in interno che in esterno. Okay, so stay tuned for tomorrow. We're going to show you the oxidation, both interiors and outdoor. So it's a very big chapter tomorrow with oxidation. Allora, thank you very much, and we apologize for the delay and the little technical problem, but I hope you enjoyed this quick presentation of Archi Pietra and Metallo Fuso.
Quindi Grazie mille, buonasera. ciao a tutti, bye Stefan, hi René, hi everybody, and ciao Fanny, thank you very much. Thank you, bye bye, have a good evening.